Okay, test sound check, sound check. This tutorial is para kay Junray or anyone nga mo try ani nga job. So if I search player, currently na ay separate nga mga forms sa each nga player how na ni trash ni sila. Okay, currently na ay 3 separate nga forms for each player. The end goal ani nga job is to be able to allow the players to add a new profile, and they can also edit an existing profile. Also, at the same time, allow visitors to download their profile. That's why we have this 3 different forms. Now, the problem of this is once the client wants to add a field, okay, let's say for example, client asks to add a new, can you please add a another sport. Now that becomes a problem because each of the forms needs to have the same fields, okay, but we're no longer doing that. The new approach is to have a form with all sorts of condition, because if I add something or edit something in here, say for example player update form, I need to do that on the following forms as well, both the create and download form. Mao na problema. So we're no longer doing that. But before we create a new form, we need to make sure na we are happy with the fields. Okay? Now I've remodeled the custom fields players, so they are now all tabbed and organized, easy to navigate, and I'm pretty happy with how it looks now, and there's no duplicates. Okay, so what I'm gonna do next is go to WS form, add new, and post management. I'm using a post management add-on from WS form, and this allows us to meet our requirements. So we'll use this template, players, use template. And now whatever the fields are inside the player, CPT or custom post type, are also the fields that is going to show inside the form. Okay, as you can see, it only mimics whatever is in the CPT form. See how? Go to players, edit. I now have all sorts of tab, same as the form. Okay, so now that we have that, we can tidy this form later, but this tutorial is specifically for setting this form up to make it work. Okay, so next thing I'll do is go to the settings, loader. Now we're going to enable this. This allows a user-friendly UX thing. It will show a loading. We can use the default for now, but how this works is every time they hit submit, they will be prompted with a loading interface. Others, submit. Okay. Now what's next is the data. Okay. We are going to populate using action. This is the option where the users or the author or the player able to see what's inside their profile, or maka-update sila. Mao ni ang nag-control o populate sa ilang dashboard or ilang profile kung unsay mga data sod, and then ato sila maka-edit. So if gusto ka nga maka-edit ka og post, need mo i-enable. Next is the actions. So for the action, we are going to duplicate this. We'll have new and duplicate that. We'll also have update. Now they perform different roles. Okay, you'll see later how he is set up. So post management new will create a new form. So post ID, if blank, a new post will be added. So this is correct because this is
para maka-create og new listing or new profile ang mo gamit ani nga form. Now, before we proceed, I'll just merge this piece, this first item on the tabs. I'm going to put that inside the overview. If you ask why, para kay mao ni siya ang magiging title and ka-add sa tag featured image. So every post needs to have a title, slug. Featured image is optional, but those are 3 key requirements para mo create og post. So we can now delete this tab. Okay. All right. Next is very important kay mao niyang naay pinakadako og role aning why it became possible to use one form across different actions or forms. So I'll do hidden. I'm gonna put that just below the slug. By the way, you can hide the slug. You can set that to hidden and always make sure that this is checked. Okay, when you hide something like a field, you need to check this para ma-include siya, mabasa siya whenever you'll do action. Hidden, ang atong ibutang diri is query var id. Okay. And save that. And next na ko'y snippet. Ipares ana niya nga hidden field. I'll rename this post id listener. After that, I'll just open this to a new tab, our code snippet area, and I'm going to add new snippet. And I'm gonna call this single template ID generator. Okay, and this is my code snippet. Paste that. Now I'll change this into player, because if you hover this, makita nimo sa ubos. Players, well, my face is covering, but if you hover this, makita nimo ang type na diri sa ubos, lower corner. Post type is player, and I know nga gamiton po ninaho siya sa I will do player for now. I will do player. Save that and enable. What it does is if I go to the front end, all right, and player, so if I hover someone, okay, matan-aw ninyo sa ubos nga walay / Olivia Shannon, but if I click observe dire, mo generate siya og unique nga ID, ani nga listing or ani nga profile. And that is what the form here, the post ID listener, mao na iyang gamiton para sa condition. Okay? Dili necessary nga sabton ninyo, but okay, this is super advanced. Ang inyo lang tanawon, my fellow podium dudes, madudes, is ang process. Soon, if maka-encounter na kaog WS form setup. So, next nimong buhaton is nanatay ID listener, condition. So, nag-set up na ta diri sa new. Okay, nag-set up na ta diri. Leave na nato nga empty kay para whenever someone using ani nga form is mo create siya new post or new profile, but kani siya nga action para ni siya sa pag-update. So atong gamiton diri nga field is kani siyang post ID listener nimo. So mayon ka field, then unsa may ID number niya 1498. So kini siya naminaw na siya dere kung whatever value aning post ID listener mao ijang value dere. Same atong buhaton dere, ato ni copy paste dere.
Kay if wala gani ni si Jai value, meaning wala po ni si Jai sod. So mo create siya. So if walay sod, mo create siya new nga listing or profile. But if naa ganing sod kaning post ID listener, once mo landing ang user ani nga page, kuhaon na niya, i-save niya dire, mao nay nagsilbing value aning post ID. Kasi if you read this, to update an existing post, enter a post ID or variable. So dynamic na siya, automatic na siya. Mo himong, for example, 1742 ang value dire. So ma-update na siya automatic nga form. So mo nang importante na siya. So save that. Again, adyo ka focus sa like pag super sabot ani, but it's the process nga imong bantayan. Karon nga naa ko'y ID listener, sunod na akong buhaton is mag-create na ko og ahong condition. So if form rendered, gipakita na ang form, and ang post ID is blank. Kung blank gani ang post ID, then palihog ko og run aning post management new. Run when form submitted. Kung gisubmit ng form, i-run ni siyang action. And adyaw i-run ang post management nga update. Kay para ram ni sa update, naminaw man ta sa condition kay kung ang post ID listener ko no, kini siya is blank gani, meaning mag-create ta og bago nga form. So then dapat true ni siya nga condition. And ang atong update ayaw i-run ang ato rang new. Else kung naa ganing sod, meaning i-run ang update. But adyaw i-run ang new kay di naman ni mag-create, mag-update naman ni siya nga situation. To na save, publish. Sunod is need ta og duha ka button. So natay create profile, napud tay another submit button nga update profile. Later mag-add tag kuan download profile, but kanisa ang duha for now. And ahong buhaton next is I'll hide this. Sunod is balik ko sa ahong condition, ahoningan lang og has post ID. Balik ko dire. So again, has post ID if ang form is na-render na, and then after pag-render, pag ang post ID is blanco, meaning pag blanco ang kaning post ID listener, meaning mag-create og bag-o. So mag-add the condition, then ipakita ang create profile nga button. So set visibility visible, and at the same time ang update profile palihog set visibility hidden. Pero kung false gani ni siya nga condition, ang mahitabo pod kay anita sa ang create profile i-hide hidden, and ang update profile mao yatong set visibility visible. So the other way around, kung ang kini siya nga condition is naging false. Kay once ma-false ni, walay laing padungan kundi update. Okay. So kung di mo motuo na ho, at let's try atong mag-add kog bag-o nga test page. Tawag ko rin na sa test lang. Publish na nato. Edit with breaks. So mag-add diri og form. Kani siyang nga form. WS form. So ang mahitabo diri, we'll just pretend nga mao ni atong create profile form. Okay? So anhita test lang.
So mao ni ang form. Imagine na mao ni ang create nga form, okay? So for example, create profile test kana, then locked out diri diretso ato ni siya. So as you can see, nanay condition, di ba? Na-apply na siya. Ang ning show create profile, and if you can remember, duha to ka button na gi-create. We have update profile and create profile, but ang ning show sa front end is create profile. Ato ning checkan para i-test na to. So mag-create ag profile, boom, kita mo ning loading. So successfully added player. Ato i-check sa dire players, and atong i-change ang atong date, pangitaon to nato nga post. There you go. Create profile test. And look, ninggana sab ang category nga atong gi-checkan. So edit na to. Kana. Okay. So, sunod natong buhaton is if ako ni siya i-open dire sa single page na nakoy test profile, and since ako may author ani nga profile, pwede ko maka-edit. Okay? Once ako na-edit, i-change lang na ho, testingan lang nako kung mo-update ba siya or mo-create og bag-o. So, update profile test. So, dapat ang mahitabo diri karon sa kadtong gihimo, create profile test. Kini siya, mahimo na ning update profile test. Dili mag-create og bag-o. No, sorry. Lahi to siya nga form nga ning show ngadto. So, maghimo lang og kaugalingon nga template diri para sa atong test environment. So, test update player form, single, publish, condition. Kini siya nga template is para ra sa katong gihimo nga create profile test. So ma-apply ra na siya dira dapat. And mag-add ko direct WS form, and ang akong gamiton same nga form. Okay, same ra gihapon nga form. Butangan ni na og heading para makahibaw ko. Ganun na nahoog. Update profile. Butangan ako post title. So, ato'y refresh ni. Mautro na dapat ang ijang layout. There you go. So, update profile, create profile test. Okay. Manotice na sa ninyo diri na nga nahimo ng update profile. Okay. So, once nga ako ni sa ning utrohon ng name, how na siya tawag og update profile test and others. Buta i-check na ho. Yes, I give you permission. Update profile. So loading, please wait. Atong tanawon sa backend kung nung sa inyo hitabo. I-refresh ni na ho. Nawa na. So that's good. How i-search og balik, double check na ko. Create profile test, nawagtang na. But mayon ko, update profile test. And there you go. Nanatay bag-o nga. Well, dili siya bag-o but updated na nga list. Ako quick edit. Na-outro na nga but supposedly ma-outro po ni ijang slug. Ako pa i-double check nga nung wala na-outro ijang slug but ma-outro dapat po na. Mo-match dapat. Kung say name ni dire dapat mao pa ijang slug. So overview, slug, make sure na to nga kauban siya sa action, okay. And sa post management new, slug, okay. And sa atong populate data, if blank, the best form will use the current post ID, correct. Strict to i-check po ni, by the way, need po ni siya i-check. Restrict populate to author. Slug, sakto po ng slug. Post management. Sige, ato lang i-update o balik. Let's try kung ma-outro ba siya. Dapat since update naman mugana na po ni. So, update na to. Reload. Okay, let's try something different sa atong slug. Usually, set is just hidden. But what you could also do, 100% nga ma-match ang title sa slug
is magbutang ko diri og value. Ang slug na ay value nga, default value nga text field kung unsay ID sa post title. So 1426 kana gi-match na ho sa ani dire. So whatever ang i-type diri sa user is maupod ang mo reflect diri sa slug. So ato na siya i-save, publish. Now let's try again. Balik tangan to sa form, refresh. Okay. And one thing that I'd like to do as well is redirect. After na ako mag-submit, dapat ma-redirect ko. So, let's do that first. Okay. Balik ta sa action. Mag-add ta og redirect para sa new. Og dapat ato sa na-set up na siya. Redirect. Kung new ganing ni nga customer, ato siya i-redirect nga to sa usa ka page gitawag og profile, my profile, right? My profile kung bago na siya. But if update ra ni siya, dapat ato ra siya i-redirect sa mismong profile nga iyang gi-edit. So kung unsay post ID. And then next is ato ta punta sa condition. Nga if bag-o ganing ni nga kuan profile, mag-add tag bag-o nga condition nga if bag-o ganing ni i-redirect nga to sa new, add to ato ni siya i-run. But if dili ni bag-o, mag-update ra siya, ato na to siya i-redirect sa kani nga action. Napata sa true nga condition, so dapat false ang kaning redirect update. Else diri na ma-true ang redirect update, mao pa na to siya i-run. And then ang katong ijang katbang na dili post management, rather redirect new, mao ya dili na to i-run. So save, publish. So ato ni siya i-test na magbalik dire, refresh. Bantayi nga mao ni ijang slug karon. But since ako na ning trohon, ako siyang butang dire nga update na gyud. Profile test. And update. Mo reload ra sa dire. Okay, sakto. And look guys, na-outro na po na itong slug. And ang atong title. Na-update po siya. And what if new ni siya nga profile? Atong testingan po balik to. Test lang. Bago ni siya nga profile ha. So, redirect sa my profile page. Okay. Others. Ato create profile. And ma-redirect sa my profile page, which is working. Okay. So, kung nakay nalibgan ani nga na part sa pag-create og post management form, pangutanan na sa opisina or comment section. Okay. Thank you.